大家好，我是徐乐志。我们知道，联合国大会一般性辩论即将举行，有超过140多国的国家领导人和元首将会齐聚纽约，因此安保将会成为一个非常重要的问题。那么今天呢，我就带大家看一看联大准备期间安保将会如何处理。比如说，我们就看到纽约市也出动了他们的警力来保障联合国这一次高级别会议周的举行。We have an obligation to ensure they're able to do it in a safe manner, and we will accomplish that task. The brave men and women of the NYPD, FDNY, and our federal partners will come together and ensure the safety of this city. 如果现在你们去联合国里边，就会发现联合国的玻璃窗已经全部被遮盖起来了。现在呢，我们就要去看看联合国的安保指挥的中枢长什么样子。走吧。这里就是联合国的安全行动中心。联合国整个这个总部范围内的1400个摄像头的信号全部都到这里来。这个镜头是干嘛的？ There are over 150 world leaders will gather here. How challenging is for you guys to coordinate with their security team? It's challenging, and we can't let it get out of control. We've got to moderate it and manage that process very, very carefully. And that's just from the internal UN perspective. 其实，在联合国除了安保人员之外，还有一个非常重要的安保的团队，那就是联合国的服务犬。所以接下来我们去看一看服务犬们接下来这1个礼拜当中，他们将会发挥怎样的作用。What is your name？ 你叫什么名字？他太害羞了。How old is her？ 这只警犬叫做拉森，它现在是7岁大了。它不告诉你们，它叫什么，我告诉你们它叫什么。We stay very busy here. We search all vehicles coming in, all bags, meeting rooms, and then this week is double the workload. 在联合国一共有12只这样的服务犬，它们的主要工作其实呢就是爆炸物的侦测如果说你看到一只这样的警犬这样坐着，那就意味着他们发现了一些可疑物品。你们知道狙击手的角度是什么吗？走，我们到楼顶上去看看。在联大高级别会议期间，如果世界领导人抵达联合国之后，大家可以看到我现在所在的这个联合国的图书馆的楼顶，就是安保人员布防的一个点。So most of our VIPs enter through the 103 gates, especially our high-level VIPs and whatnot. So the counter sniper team basically for any attempted assassinations that hopefully does not take place. 从楼顶的狙击手再到防暴监测的警犬，联合国看来已经准备好了，用更加安全的方式来欢迎全球各国的领导人的到来。我是徐德志，再见。